আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস 2026 উপলক্ষে আয়োজিত আমাদের আজকের এই বিশেষ টক শো মিডওয়াইফ টকসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। এবছরের বৈশ্বিক প্রতিপাদ্য আরও 10 লক্ষ মিডওয়াইফ প্রয়োজন। এটি কেবল একটি স্লোগান নয়, বরং এটি একটি শক্তিশালী আহ্বান। এটি মিডওয়াইফদের পেশায় বিনিয়োগ করার আহ্বান, কারণ তারা নারী স্বাস্থ্যের প্রধান সেবিকা, নারীর অধিকারের রক্ষক এবং একটি শক্তিশালী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার অন্যতম কারিগর। সারা বিশ্বে এবং আমাদের এই বাংলাদেশেও নিরাপদ গর্ভাবস্থা, নিরাপদ প্রসব এবং নবজাতকের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে মিডওয়াইফরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তা সত্ত্বেও দক্ষ মিডওয়াইফদের ঘাটতি আমাদের মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য খাতের অগ্রগতিতে বড় একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। বাংলাদেশে মিডওয়াইফারি পেশাকে শক্তিশালী করতে এবং মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়নে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন, আজ আমাদের মাঝে তেমন এক বিশিষ্ট অতিথি প্যানেল উপস্থিত রয়েছেন। দর্শক, আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন মিস ক্যাথরিন ব্রিন কামকং, রিপ্রেজেন্টেটিভ UNFPA বাংলাদেশ। ওয়েলকাম টু আওয়ার শো, ক্যাথরিন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। দর্শক, আপনারা জানেন বাংলাদেশ প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং মিডওয়াইফারি পেশার প্রসারে UNFPA শুরু থেকেই সামনের সারিতে কাজ করছেন। আমাদের সাথে আরও উপস্থিত আছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইডেনের রাষ্ট্রদূত মহামান্য নিকোলাস উইক্স। ওয়েলকাম টু আওয়ার শো। দর্শক, আপনারা জানেন বাংলাদেশে মানসম্মত এবং সমতাভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার যাত্রায় সুইডেন একটি অন্যতম প্রধান উন্নয়ন সহযোগী। 2013 সালে বাংলাদেশে মিডওয়াইফারি পেশার সূচনা লগ্ন থেকেই সুইডেন এবং সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টে কোঅপারেশন এজেন্সি মিডওয়াইফদের শিক্ষা ও মেন্টরশিপ কার্যক্রমে সুইডেন সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন। দর্শক, আমাদের সাথে আরও উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ মিডওয়াইফারি সোসাইটির প্রেসিডেন্ট মিস রুজিনা খাতুন। রুজিনা, আপনাকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই আয়োজনে। দর্শক, রুজিনা দেশ জুড়ে পেশায় মিডওয়াইফদের কণ্ঠস্বর এবং নেতৃত্বের প্রতিনিধিত্ব করছেন। আরও 10 লক্ষ মিডওয়াইফ প্রতিপাদ্যটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং এই লক্ষ্য অর্জন কিভাবে আমাদের জীবন, পরিবার এবং সমাজকে বদলে দিতে পারে, সে বিষয়ে তারা আজ তাদের মূল্যবান মতামত আমাদের সামনে তুলে ধরবেন। চলুন দর্শক, গুরুত্বপূর্ণ এই আলোচনাটি শুরু করা যাক। ওয়েলকাম টু আওয়ার শো। ইটস আওয়ার ইমেন্স প্লেজার টু হ্যাভ অল ইউ হিয়ার। আমরা শুরুতেই আপনার কাছ থেকে জানতে চাই মিস রুজিনা, এবছরের প্রতিপাদ্য যে বিষয়টি 1 মিলিয়ন মোর মিডওয়াইফস, বিশ্বব্যাপী এবং বাংলাদেশে এত বিপুল সংখ্যক মিডওয়াইফের আসলে কেন প্রয়োজন, সেটি শুরুতেই আপনার থেকে জেনে নিতে চাচ্ছি। আসলে যদি এই স্লোগানটা আমরা দেখি বা এই প্রতিপাদ্য বিষয়টা আমরা দেখি, 1 মিলিয়ন মোর মিডওয়াইফস, এটা আসলে কোনো বার্তা বা স্লোগান নয়, এটা আসলে একটা সারা বৈশ্বিক প্রতিফলন হিসেবেই আসছে এটা, যে বা সারা বিশ্বে এবং বাংলাদেশে সাথে সাথে বাংলাদেশেও কেন মিডওয়াইফ এত প্রয়োজন। বাংলাদেশে, আমি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেই কথাগুলো বলছি, কারণ হচ্ছে আমাদের দেশে এখনও অনেক মিডওয়াইফের ঘাটতি রয়েছে, সেটা গভর্নমেন্ট সেক্টর, প্রাইভেট সেক্টর এবং প্রাইমারি হেলথ কেয়ার লেভেল পর্যন্ত। নারীরা এখনও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত, দক্ষ মিডওয়াইফের সেবা থেকে বঞ্চিত। তো আমরা যদি এই দক্ষ সেবা এবং হচ্ছে মাতৃমৃত্যু এবং শিশু মৃত্যুর হার কমাতে চাই, সেই ক্ষেত্রে দক্ষ মিডওয়াইফ প্রয়োজন। তো সারা বিশ্বে এই সংখ্যাটা অনেক কম। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়টা এজন্যই নির্ধারণ করা হয়েছে যে আসলে বিশ্বে অনেক বেশি মিডওয়াইফের প্রয়োজন। ওকে, সো রুজিনা, আমরা আবারও আপনার কাছে আসছি। নাও I would like to know from Miss Catherine. Miss Catherine, you are performing your job as a representative of UNFPA Bangladesh. UNFPA has been the primary partner to the government of Bangladesh in building the midwifery profession from the ground up. Looking back over the years, how has this long-term partnership transformed the way maternal health care delivered in this country? What would you say? Thank you, Fatiha, for the question. UNFPA is very proud to have partnered with the government of Bangladesh on establishing a profession of women for women, midwifery, midwives. We began 15 years ago by supporting the development of midwifery education according to international standards, and that meant investing in
curriculum, in the faculty and the educators to ensure that we were graduating midwives with all the skills and capacities and the midwife heart that is needed to deliver care for women in a very vulnerable moment in their lives. In addition to that, we have also worked on establishing regulatory standards. It's very important that we have regulations to oversee the quality of education, but also of practice. And thirdly, we've worked to support the establishment of the Midwifery Society, a professional body that represents the rights and the needs and the concerns of the worker, of the midwives themselves. We are really seeing the benefits now of having these midwives educated and deployed. They have been supporting in the Rohingya refugee response, working in the camps. They've been working, responding to cyclones, to natural disasters, being some of the first responders for women and girls that are there pregnant and in the midst of a disaster. And also the midwives are being deployed in urban clinics here in Dhaka and in other parts of the country. So they are starting really to be there for women and by women in a very important time in their lives. Okay, you are doing a great job. Have you ever faced any obstacle to working or educating the midwives? It's a huge task to make sure that we can oversee the quality and the standard of the midwifery education. But I can say that the midwives and the midwifery educators have full energy and passion and intention and interest. So this is a very good starting point. We have, with the great support of Sweden, we've been able to bring over the past 15 years some very experienced and wonderful midwifery educators and establish these partnerships. So this has really enabled this collaboration with international educators and to help us ensure the quality here. Okay, thank you, Catherine. Now we are moving to Nicolas. As Catherine said, that Sweden is very supportive, and we all know Sweden is recognized as a world leader in midwifery and has been a vital partner in building the profession here in Bangladesh. As this year's theme for International Day of the Midwife is 1 million more midwives, why does Sweden believe that increasing this workforce is essential, not just for healthcare, but for global development and women empowerment also? Thank you, Fatiha. Well, repeated studies have shown that even a modest increase in the number of midwives, let's say 10%, has a catalytic effect in the reduction of neonatal and maternal deaths. So just with a 10% increase, for example, it means that we would avert essentially around 40% of those deaths, neonatal and maternal. And Sweden has since 1711 regulated the profession of midwifery. Through this and general investments in public health, Sweden has quite often been ahead of even other affluent countries when it comes to the reduction of these deaths and health issues, related health issues. And we talk about the so-called Swedish model is today a standard for many countries, and also in terms of achieving SDG goal 3, good health and well-being. The Swedish model is based on two important principles, equally important. One of them is being broad and including the whole SRHR agenda, from maternal health to the right to contraceptive and safe abortion. And secondly, formalizing the role of midwives, regulating both education and license to perform. It gives the profession the status it needs. And going back to 1711, when the midwifery was professionalized and given a status as a profession in Sweden, each parish or district was allocated one midwife. And since that time, the maternal deaths have drastically reduced. And studies have shown in the last decades
time and time again that investing in midwives is one of the most effective ways to secure equality and rights for women and girls. And therefore, it's a continued priority for Sweden in its collaboration with countries such as Bangladesh and others, and with the crucial collaboration with UNFPA. There are additional several studies that also show the connection between the access to midwives and improved economic empowerment for women and girls, just by the fact that this profession is recognized. And through securing women's rights over their bodies and health, they are more likely to be able to reach economic autonomy and secure resources. To be able to make decisions over their own bodies is to give women the ability to decide over their own lives. Nice explanation. Now moving to Catherine again. We all know, despite of commendable improvements in maternal mortality, too many women in Bangladesh still die while they are giving birth to their child. Many women deliver at home without any assistance or reach a facility only to find a lack of quality or respectful care. What urgent action must be taken right now to ensure every woman is met by midwife who provides both life-saving skills and dignified care? Yes, this is still an unfinished agenda and a very serious situation for Bangladesh, where we have 4,000 women still dying of pregnancy and childbirth related complications every year. So that's about 12 women a day. We also have 17,000 women living with obstetric fistula, which is a complication from delivering a baby without the assistance that they need, without having a midwife there. So we really, and then we also have a situation in Bangladesh where women are seeking care, there isn't a midwife, and they're referred to a higher level facility and end up having a cesarean section. This puts her health at risk, and it often puts a woman in debt. So this dichotomy of having some women delivering at home, many women delivering at home, some having a C-section when it's not needed, it's this too much too soon and too little too late. So we really need to put women at the center of the health system, and we need to have midwives there. We must make sure that we have midwives closer to where women live. The referral system also between that lower level facility and higher level facility needs to work. Women that are living in the chores in those very remote areas, if they need to be referred, we have to have a functioning referral system there. In addition to that, we have to make sure that the midwives in those facilities are supported and that there is 24 hours a day, 7 days a week care. Pregnancy and complications, they don't wait for anyone. They don't happen between 9 and 3 or 9 and 2. They happen at any time. So we really need to make sure that we have the facilities equipped with the staff, with the midwives, and with the drugs and supplies that they need to save their lives. So by prioritizing women's lives and by prioritizing the deployment of midwives, we can really change the trajectory for women in this country. Okay, now we are moving to Nicolas. As Catherine said, Sweden is a very friendly, Sweden helps our country, and Sweden's new global strategy emphasizes that health is a driver of economic growth. From a diplomatic perspective, how can Sweden and Bangladesh work together to ensure that essential health professionals like midwifery are prioritized in the national budget to secure the long-term prosperity of the nation? What do you think about that? Thank you, Fatiha. Well, first of all, I would like to commend the government of Bangladesh on the amount of work that it has done over the last 5 decades to reduce maternal mortality rates. We also would like to commend the government in its ambition to creating 5,000 new midwives by 2027, and then an additional number of thousands of midwives beyond that until 2030. This commitment, it's not just an expense, it's a life-saving investment.
And I think the most important contribution Sweden can have on this issue is to show the importance of our own history and experience, where the investment in health, and especially women's health, is an investment in the whole country. And again, our example goes back to 1711, when we instituted a profession of midwives. Sweden's own experience shows that there are enormous economic gains to be made when investing in health, both in lowering the overall costs from the health sector itself, as well as the gains from creating a stronger and more healthy population, and then, of course, the economic gains that follow. মিস রুজিনা খাতুন, আপনার কাছে চলে আসতে চাচ্ছি। বাংলাদেশের মিডওয়াইফদের সংখ্যা বৃদ্ধির যে একটি বিষয়, সেটি কিন্তু আমরা ইতিমধ্যে শুনেছি যে মিডওয়াইফদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত। সেটি সংখ্যা এবং মান বৃদ্ধি করার জন্য আসলে কি কি উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন? আমি সবসময় চিন্তা করি, আমি আমার প্রফেশনটাকে নিয়ে একটু বলতে চাচ্ছি। না, প্রথমত হচ্ছে একজন মিডওয়াইফ কি করতেছে, তার আসলে অ্যাকচুয়াল কাজটা কি। একজন মিডওয়াইফ মিনস উইথ ওমেন, সে একদম মায়ের কাছ থেকে সেবা দিচ্ছে। সেটা হচ্ছে কনসেপ্ট করার আগ পর্যন্ত প্রি কনসেপশনাল কাউন্সেলিং থেকে শুরু করে গর্ভকালীন, প্রসবকালীন, প্রসব পরবর্তী সেবা এবং হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা, টোটালটাই একজন মিডওয়াইফ দিচ্ছে। সো এই জায়গা থেকে চিন্তা করলে একজন মিডওয়াইফের গুরুত্ব অনেক বেশি। আমাদের ক্যাথরিন যেটা বলেছে যে হোম ডেলিভারি কিন্তু অনেক বেশি এবং দক্ষ মানুষ ছাড়াই কিন্তু ডেলিভারি হচ্ছে, যার কারণে মাতৃমৃত্যুর হারটা অনেক বেড়ে যাচ্ছে, শিশু মৃত্যুর হার বেড়ে যাচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে দক্ষ মিডওয়াইফ যদি থাকে, প্রত্যেকটা মায়ের পাশে মাতৃমৃত্যুর হার কমিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব। সেই ক্ষেত্রে আমরা বাংলাদেশ মিডওয়াইফারি সোসাইটি গভর্নমেন্টের সাথে কাজ করে যাচ্ছে কিভাবে আমাদের এই প্রফেশনটাকে আরও বেশি হাইলাইট করা যায়, কিভাবে মাতৃমৃত্যুর হার কমিয়ে নিয়ে আসা যায় এবং এই প্রফেশনের গুরুত্ব তুলে ধরা মানে আমাদের কাজ। তো আমাদের যেটা আমরা করতেছি সেটা হচ্ছে মিডওয়াইফারি কোয়ালিটি এডুকেশন, যেটা এটাকে প্রমোট করা এবং হচ্ছে প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেন্টার থেকে শুরু করে টারশিয়ারি লেভেল পর্যন্ত যেন প্রত্যেকটা মাই একজন দক্ষ মিডওয়াইফের হাতে সেবা পায়, সেটা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এবং গভর্নমেন্টের উচিত, আমি মনে করি গভর্নমেন্ট অলরেডি কাজ করছে, বাট আমার মনে হয় এখনই সময় খুবই গুরুত্বের সাথে এই প্রফেশনটাকে আরও বেশি এই প্রফেশনের ক্ষেত্রে আরও বেশি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, যাতে করে প্রত্যেকটা হেলথ সেন্টারে যেন মিডওয়াইফের হাত ধরেই প্রথম সেবাটা মা নিতে পারে এবং প্রত্যেকটা মা এবং নবজাতকের লাইফ যদি সিকিউর হয়। আপনি আরেকটা বিষয় বলি যে আমাদের দেশে কিন্তু অলরেডি সিজারিয়ান সেকশনের হার প্রায় 52%। একটা উন্নয়নশীল দেশে সিজারিয়ান সেকশনের রেট আসলে এটা অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশগুলোতে কিন্তু এতটা সি সেকশনের প্রবণতা দেখতে থাকি। তাই তো আমাদের দেশে যে সিজারিয়ান সেকশনটা রেটটা যে এত হাই, এটা আসলে খুবই বেমানান। যার কারণে হচ্ছে আমাদের দেশে যদি দেখা যাচ্ছে প্রাইমারি হেলথ কেয়ার লেভেল থেকে যদি একজন মিডওয়াইফের কাছ থেকে সেবাটা পায়, একটা প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেন্টারে কিন্তু গাইনোকোলজিস্ট থাকাটা একটু টাফ। আর আমি বলবো জনগণেরও উচিত যে আমি কার কাছ থেকে সেবাটা নেব। তো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো প্রত্যেকেরই জানা উচিত আমি প্রেগনেন্সি রিলেটেড কমপ্লিকেশন বা আমি যখন প্রেগনেন্ট তখন আমার আসলে কার কাছে যাওয়া উচিত প্রথমত। এটা আসলে কেউই ওইভাবে জানে না, তবে আমার আশা করি ভবিষ্যতে হয়তো এটা খুবই প্রচার প্রসারণা হবে যে প্রেগনেন্ট হওয়া মাত্র বা প্রেগনেন্ট হওয়ার আগে যে পরামর্শ নিবে এবং প্রেগনেন্ট হওয়ার পর্যন্ত গর্ভকালীন, প্রসব পরবর্তী যে সেবাটা নেবে একজন মিডওয়াইফের কাছ থেকে যে নেওয়া উচিত, এটাও আসলে সাধারণ মানুষের জানা উচিত যে আমার প্রথমেই একজন মিডওয়াইফের কনসালটেশন নেওয়া উচিত। তারপরে একজন মিডওয়াইফ যখন কমপ্লিকেশন দেখবে বা কোনো কমপ্লিকেশন অ্যারাইজ করবে, তখন মিডওয়াইফই রেফার করবে যে আমার পরবর্তী ধাপ আসলে তার কোথায় যাওয়া উচিত। এই জায়গাগুলো যেহেতু মিডওয়াইফ কভার করতেছে, তো আমার মনে হয় সেই ক্ষেত্রে মিডওয়াইফের ইনভেস্টমেন্ট বাড়ানো মানে আসলে সংখ্যা বাড়ানো না, বরং আমাদের দেশের জনস্বাস্থ্যকে আসলে সিকিউর করা, আমি মনে করি এটা। তো আমরা বিএমএস প্রতিনিয়তই কাজ করে যাচ্ছি এবং গভর্নমেন্টও কাজ করে যাচ্ছে। আমি গভর্নমেন্টের কাছে আহ্বান করব যেন গভর্নমেন্ট দ্রুতই এটার কোনো পদক্ষেপ নেয়, মিডওয়াইফ ইনভেস্ট করে মাতৃমৃত্যু এবং শিশু মৃত্যুর হার। আমরা সে ব্যাপারে যথেষ্ট আশাবাদী। আমরা আশা করছি সরকার এই ব্যাপারে আমাদেরকে আশাহত করবে না। ধন্যবাদ রুজিনা। Catherine, we have discussed earlier that
in spite of taking many measures, women are still dying while they are giving birth to their child. To achieve the goal of zero preventable maternal deaths, specific policy shifts are required. We all know about that. And if you could implement one major change tomorrow to secure the future of midwifery in Bangladesh, what it would be and why is it critical? Thank you, Fatiha. So if I had a magic wand, if I could think of one transformative win for the women of Bangladesh, it would be the strategic deployment of midwives into our union health family welfare centres. That would bring the care really to the doorstep of women and girls in all parts of the country, really close to where they are. It was said earlier in the interview that midwives can provide 90% of sexual and reproductive health services, so across the lifespan of a woman. In addition, they bring down maternal and newborn mortality by 2/3 if we deployed them. And we know that for every dollar you invest in midwifery, the economic and social returns are 16-fold. So it's really the moment now. The government has decided to create 100,000 more posts, health workers, and majority of those women. So this is the opportunity. If we could just have those 3,500 union health family welfare centres staffed with midwives to provide 24/7 care, I think the trajectory would be turned around and we would show the women and girls of Bangladesh that their lives are important and valued and are at the very centre of the development of Bangladesh. Okay, thank you, Catherine. We appreciate your thoughts. And now we are moving to Miss Rujina. Rujina, এই আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবসে নীতি নির্ধারক এবং সাধারণ জনগণের জন্য আপনি যদি কোনো বার্তা দিতে চান, সেই বার্তাটি কি হবে? নীতি নির্ধারক যারা আছে আমার তাদের কাছে বলা এটাই যে হচ্ছে দেখা গেছে প্রত্যেকটা প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেন্টারে যদি মিডওয়াইফদের পদায়ন করা হয় তাহলে একদম রোড লেভেল থেকেই মায়েরা মিডওয়াইফদের কাছে সেবা নিতে পারবে এবং হচ্ছে মাতৃমৃত্যু শিশু মৃত্যুর হার কমানো সম্ভব। যেখানে দেখা গেছে যে আমাদের এখন বর্তমানে কিছু কিছু ইউনিয়ন সাব সেন্টার বা ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সেন্টার যেগুলো আছে ওইগুলোতে একজন করে মিডওয়াইফ আছে। তো একজন করে মিডওয়াইফ দিয়ে আসলে 24/7 কাভার করাটা অনেক কঠিন, যার কারণে ওইখানে যদি 3 জন মিডওয়াইফ দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে 24/7 সেবা দেওয়াটা খুবই সহজ হবে এবং মায়েরা খুব সহজভাবে ওইখান থেকে সেবা নিতে পারবে। তো আমি সরকারের কাছে আহ্বান জানাই যেন এই প্রফেশনকে আরও বেশি গুরুত্ব দিয়ে দ্রুতই যেন মিডওয়াইফদের নিয়োগ এবং পদায়নের ব্যবস্থা করা হয়, যাতে এই দেশে মাতৃমৃত্যু এবং শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে দেশের জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন করা হয়। আর সাধারণ জনগণের কাছে আমার এটাই কথা যে আপনারা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাবেন, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এজন্যই যাবেন ওইখানে দক্ষ মিডওয়াইফ আছে। আর মিডওয়াইফরা শুধুমাত্র নর্মাল ডেলিভারি করে বিষয়টা এমন না, একজন মিডওয়াইফ কিন্তু নবজাতকের সেবাও দিয়ে থাকে। একজন মিডওয়াইফ কম্প্রিহেন্সিভ টোটাল প্যাকেজটাই একজন মিডওয়াইফ, কারণ হচ্ছে একজন মিডওয়াইফ ডেলিভারি, নবজাতকের সেবা, ফ্যামিলি প্ল্যানিং সব কিছুই দিয়ে থাকে এবং কোনো জটিলতা দেখা দিলে যেমন পিপিএইচ এবং অ্যাক্লামশিয়া যেটা, এটাও কিন্তু একজন মিডওয়াইফই ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্ট করতে পারে এবং যদি কোনো কমপ্লিকেশন দেখা দেয় সে কিন্তু যথাসময়ে কোথায় রেফার করতে হবে সে কিন্তু ওই কাজটাও করে থাকে। এই ক্ষেত্রে আমি সাধারণ জনগণকে বলবো আপনার প্রেগন্যান্সি সময়ে এবং আপনি কখন বাচ্চা নেবেন, কত বছর গ্যাপ দিবেন, কিভাবে পরিকল্পনা করবেন, এই পরামর্শটুকু নেওয়ার জন্য একজন মিডওয়াইফ আছে আপনার সাথে। তো আপনারা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান, মিডওয়াইফের হাতে সেবা নেন, আপনার ভবিষ্যৎ সিকিউর করেন, দেশের স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন করেন। থ্যাংক ইউ। অসংখ্য ধন্যবাদ রোজিনা আপনাকে। নাও Nicolas, my last question is for you. You are the ambassador of Sweden Bangladesh, and beyond funding, Sweden has a legacy of technical excellence in health. As we aim to deploy these new midwives to rural area, how can Sweden, together with partners like UNFPA, ensure these providers are supported by the highest standards of education and regulation to save lives? What do you think? Thank you, Fatiha. Well, Sweden and the UNFPA, we cannot ensure the quality of the providers, but what we can do is to provide Bangladesh with collaborations based on our own extensive experience and knowledge.
Bangladesh has the knowledge and know-how, and our contribution has rather been aimed at the health system itself, using the Swedish model as a point of departure. There is no lack in knowledge and know-how in Bangladesh, but rather there is a lack in terms of staff in crucial geographical areas. Also, in terms of care workers and nurses. So it seems to us, from the point of view of my country, Sweden, that the lack of status in these professions is creating challenges for Bangladesh and its health system, where some areas are seriously understaffed. These professions is the backbone of the health system, and investments should be done for it to properly function. Okay, thank you, Catherine. Thank you, Nicolas, and thank you, Rujina. It's our immense pleasure, and we are very delighted to have you in our studio, and you have given your precious time to us. We are grateful for that. Thank you so much to ATN Bangla for giving us the opportunity to be with you today and for prioritising and showing the need for midwives in Bangladesh and the great progress that's been made. Thank you. No, thank you so much, Fatiha, for having invited us here today, and thank you to ATN Bangla. This issue is very crucial, and we're grateful to be able to share our experiences on this matter of importance to all of Bangladesh and to the whole world. Thank you. Onek ধন্যবাদ. থ্যাংক ইউ সবাইকে আবারও হ্যাপি ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ দ্য মিডওয়াইফ। এরকম একটা আলোচনার প্যানেলের সদস্য হতে পেরে আমি অনেক বেশি খুশি, আর এটিএন বাংলাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এরকম একটা প্রোগ্রামের আয়োজন করার জন্য। ওকে, থ্যাঙ্কস টু ইউ অল। দর্শক, আপনাদেরও অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে এতক্ষণ যুক্ত থাকার জন্য। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করেছি মিডওয়াইফদের ভূমিকা সমাজে আসলে ঠিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়গুলো তুলে ধরার জন্য। আশা করছি আমাদের আজকের আয়োজন আপনাদের ভালো লেগেছে, আর আপনাদের ভালো লাগলেই আমরা অনুষ্ঠানের যথার্থতা খুঁজে পাবো। আপনাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা জানিয়ে আজকের মতো আমি ডাক্তার ফাতিহা শাফি এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর অবশ্যই এটিএন বাংলার সাথেই থাকবেন।